റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണോ ചോദിച്ചത്? അത് ശരി, ഞാൻ റെക്കറിംഗ് ആണോ എന്നാ കേട്ടത്. സോറി. ഓക്കെ. എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതും കേൾക്കാത്തതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിന് ഇട്ടു. യെസ്. So just we have a special guest here who is taking care of an NGO, Saroj Devi Foundation, all work of NGO and hygiene campaigns all India. So she's been taking care of these all things from this month onwards. So I want to welcome her in this platform so that who all are working here can know better how to work more in hygienes and do more business. Sushila ma'am join chedo. ഇപ്പം ഞാൻ വിളിച്ച 1 മിനിറ്റിലോ ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ ഓക്കെ റൈറ്റ്, നോ ഇഷ്യൂ. எல்லாருக்கும் வணக்கம், நமஸ்காரம். ஸோ டுடே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம நேஹா மேனோட ப்ரோக்ராம். இன்னைக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் கூட இருக்கு, கேரளாவில இருந்து ஸ்ரீலதா மேடம் இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேச போறது நம்ம கம்பெனியோட அப்படின்னா இப்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கம்பெனி வந்து ஒரு என்ஜிஓ செக்டர்ல நம்ம வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல ஒரு இனிஷியேஷன் எடுத்திருக்காங்க. நமக்கு வந்து ஹைஜீன் கேம்பெயின் வந்து ஆல் இந்தியா லெவல்ல ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பண்ண போறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவில இருந்து செல் பண்ணியிருக்கிற நம்ம ஆர்சிஎம்ல இருக்க ஒரு லீடர் தான் சுஷீலா மேடம். ஸோ இன்னைக்கு அந்த செஷனை பத்தி எப்படி வந்து நம்ம ஹைஜீன் கேம்பெயின் கண்டக்ட் பண்ணணும், எப்படி வந்து ஆல் இந்தியா லெவல்ல நமக்கு ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கும், இதை பத்தி எல்லாம் நமக்கு பேசுறதுக்காக தான் ஸ்ரீலதா மேடம் நம்ம கூட வந்திருக்கிறது. ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்ரீலதா மேடத்தோட அவர் பேசுற விஷயம் கூட நமக்கு இன்னைக்கு கேட்கலாம். எஸ் மேம், ப்ளீஸ். Okay, then I think we have to wait till Sushila ma'am is here because we have to know it in detail. She can do it in detail. How are you all? How is your work going on with target spin levels and all? Unmute panni pesona pesala, no issue. appo ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതൊക്കെ വെള്ളത്തിലായോ? They all are sitting like this. How is our work going on with our pin levels? Good, ma'am. Super, ma'am. Good. Are we in the same position, I mean stable position that we were before, or anything changed after our last meeting? We are trying to change to the next pin. Wow, yes, that's what we want. Actually, we have to be together. We have to do these all things together. So Rupa ma'am asked me today about hygiene process and all. That's why I especially invited Srilata ma'am here so that we can have a wide information about these things. Because once she goes out from Kerala to all other states, she will be unreachable. So before that, we have to make use of these all opportunities and grab the opportunity. Yes, over to you, sir. Sir, എന്തോ തിരക്കിട്ട് നോക്കിയോണ്ടിരിക്കുക. സുശീല മാം വന്നോന്നാണോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ അവിടെയും പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ സോറി ഞാൻ സുശീല മേഡം ഉണ്ട് സെയിം. അത് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല. അല്ല, ആക്ച്വലി സുശീല മാം വന്നു. സാംസങ് എന്നുള്ള പേരിൽ സുശീല മാം അല്ലേ? യെസ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കട്ടെ കേട്ടോ. സാംസങ് ഞാനിപ്പോ പോസ്റ്റ് ആക്കാം. ശ്രീലത മാം, okay. Srilata ma'am and Sushila ma'am, both of you are co-hosts now. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ല, ശ്രീലത മാമിനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വിളിച്ചത് രൂപ മാം കാരണമാണ്. കാരണം രൂപ മാം അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നു, ഹൈജീനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചായിരുന്നു, ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ, ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. പെട്ടെന്നാണ് ശ്രീലത മാമിനോട് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ ശ്രീലത മാമിനെ കിട്ടും ഫോർ ദ ടൈം ബി. ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് കടന്നാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കിട്ടാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹൈജീനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതും പറയേണ്ടതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം. സരോജ് ദേവി ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. യെസ്, ഓവർ ടു യു സുശീല മാം. Thank you so much. Actually, last time it was very impressive. Actually, Srilata ma'am is here because she was the translator, first time translator for Priyanka ma'am's session. And she liked her so much and she reached in this position.
Just look that Priyanka ma'am now doesn't want to communicate these all things or to discuss these all things with any other. She is very much confident about Srilata ma'am, and she has handed over all these things related to hygiene to Srilata ma'am. So think how far she is thinking. Likewise, last time when I came here, I am hearing for the first time that someone is translating literally each and every word to Tamil beautifully. And thank you so much for that. And I'm so thankful and grateful to you that you are joined today also. Thank you so much, Sushila. Okay, I'm inviting Srilata ma'am here so that we can, without wasting any time, we can get into hygiene training. Thank you so much. Please welcome, ma'am. Thank you, ma'am. So, am I audible? Yes. Welcome, Srilata ma'am. You are Thank clearly you. audible. Welcome Thank to you. Tamil Nadu. So, which I should talk in Malayalam or English? Which is the preferred language right now? I think English, many know English. Rupa ma'am especially asked me that if it is in English, it will be more preferable. No Malayalis are here so far. So we can continue in English with your comfortability because Sushila ma'am knows English and Hindi, Malayalam. So she is comfortable with both. Okay, no problem. So we'll continue in English itself. So here myself, Srilata Pradeep. I am from Kerala. So right now I have taken over the hygiene sessions, the complete charge of the NGO. Ma'am, we are just working on it. Actually, I started with it just a few weeks back. So we are just noting down each and everything, because till now we know that when the hygiene campaigns were conducted, it was just conducted randomly all over India, and the data wasn't saved anywhere. We don't have a clear picture how many hygiene campaigns we conducted. We could reach to how many people, we are not sure about that also. So this time we want our hygiene campaign to be very clear, and we should know that we should be able to collect all the data clearly, and that is what we are trying to do right now. So that is the main purpose of that of the NGO which has been created. Because right now I'm facing some Wi-Fi issues at the time. Just one device on. So if you can just share the PPT, we'll just show the PPT and share it. So Sushila ma'am, do you want to translate something? One second. Hello. Audible or no? Yes. Audible. Okay. Okay. நான் என் பேர் ஸ்ரீலதா பிரதீப். நான் வந்து ஹைஜீன் கேம்பெயினுக்கு வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதை எடுத்திருக்கேன். இதுல வந்து என்னன்னா, இந்த ஹைஜீன் கேம்பெயினுக்கு வந்துட்டு முன்னெல்லாம் ஹைஜீன் கேம்பெயின் பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு நிறைய அதோடைய டீடைல்ஸ் எதுவுமே இல்லாம இருந்தது. அதுவும் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு கிளியர் டேட்டா இல்லாம இருந்தது. ஆனா இப்போ வந்துட்டு பிரியங்கா மேம் அது வந்து நமக்கு ஒரு கிளியர் டேட்டாவோட எல்லா இடத்துலயுமே வந்து நம்ம என்னென்ன பண்றோன்ற அந்த ஹைஜீன் கேம்பை குறிச்சு எல்லா விஷயங்களும் வந்து கிளீனா நமக்கு ஒரு அவைலபிள் டேட்டாவோட நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாங்க. ஸோ அதனால வந்துட்டு இந்த ஹைஜீன் கேம்ப் ஃபுல்லாவே நான் வந்து அதுக்குரிய இன்சார்ஜ் நான் எடுத்திருக்கேன். எஸ் மேம். Okay, so actually now we are just going to see how we are going to conduct the hygiene campaign. First of all, it's very necessary to know the criteria. So let's come to the criteria first. Neha ma'am, the next slide. So we'll just come to the criteria, and the first criteria that is very important is that you should be a PQC member, or you should have completed the PQC training program. Now we all know what PQC training program is, Pink Queen Club. You have to be, it's very important that you complete it, because only then we'll have a correct knowledge about our hygiene products. And the second thing is that you should be updated with all the information like regarding the hygiene products. Whichever hygiene products we have presently in KeySoul, we should be updated with all the products and all the knowledge about those products. And the third thing is that about the sanitary napkins,
the technology which is used in our sanitary napkins, the anion strip, what it is, how is it going to help us? All those things we should know. And the fourth important point is you should have a general knowledge about what menstruation is. You should be able to answer the queries that come up within, because most often what happens is when we take hygiene campaigns for children, they come up with many questions, and we should be able to answer the questions related to menstruation and all the healthy menstrual hygiene practices. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, இதுக்கு முன்னாடி slide, before slide. நம்ம இந்த hygiene program, இந்த hygiene programக்கு வந்துட்டு ஒரு சில criteria starting from here. That was the agenda. So just this is the first slide. Okay. இப்போ நம்ம இந்த hygiene programக்கு வந்து hygiene camps இந்த hygiene programக்கு வந்து நமக்கு இருக்கிற ஒரு சில நிபந்தனைகள் என்னன்னா ஒரு 4 நிபந்தனைகள் உண்டு. ஒன்னு வந்து நம்ம வந்து இந்த PQC எந்த மேம்? ஹலோ, audible ஆனோ? அதே Am I audible? Is it okay? Yes. എന്തു പറ്റി? കൺഫ്യൂഷൻ വന്നോ? അല്ലല്ല, audible ആണോ? എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡൗട്ട് ആയി. ஓகே. அப்போ நமக்கு வந்து மெயின் 4 நிபந்தனைகள் உண்டு. ஒண்ணு வந்து நம்ம வந்து இந்த பிக்யூசி ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். இந்த பிக்யூசி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டிப்பா கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். அடுத்தது என்னன்னா நமக்கு வந்து அப்டேஷன் இருக்கணும். இந்த ஹைஜீன் ப்ராடக்ட்ஸ், நமக்கு வந்து இந்த ஹைஜீன் ப்ராடக்ட்ஸ் குறிச்சு அதுக்குரிய யூசஸ குறிச்சு நமக்கு ஒரு அப்டேட்டட், ஒரு கிளியர் கட்டா நமக்கு வந்து அதுக்குரிய அப்டேஷன் இருக்கணும். அது மாத்திரம் இல்ல, இந்த நம்மளோட இந்த ப்ராடக்ட்ஸ குறிச்சு இருக்கிற அந்த நாலேஜும் கண்டிப்பா தேவை இருக்கு. மூணாவது என்னன்னா இந்த சானிட்டரி நாப்கின் வந்துட்டு நமக்கு வந்து அதோட டெக்னாலஜி, அந்த நம்ம சானிட்டரி நாப்கினை குறிச்சு இருக்கிற அந்த எனியான் ஸ்ட்ரிப் மாத்திரம் இல்ல, அது என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ணாங்கன்ற இந்த ஐடியா, இதோட நாலேஜ் கண்டிப்பா நமக்கு தேவை இருக்கு. அடுத்தது என்னன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் நமக்கு தேவை இருக்கு. என்ன ஜென்ரல் நாலேஜ் தேவை இருக்குன்னா நமக்கு வந்து இந்த உதிரப்போக்கு மென்சுரேஷனை குறிச்சு இருக்கிற ஜென்ரல் நாலேஜ் அது மாத்திரம் இல்ல. ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த குழந்தைங்களை குறிச்சு கிட்ஸ் கேம்ப் அந்த மாதிரி குழந்தைங்க மத்தியெல்லாம் பேசும்போது நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க. அந்த கேள்விகள் கேட்கும்போது ஆன்சர் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு வந்து இந்த மென்சுரேஷனை குறிச்சு, இந்த உதிரப்போக்கு இதோட சைக்கிளை குறிச்சு நமக்கு வந்து கண்டிப்பா இந்த ஜென்ரல் நாலேஜ் கண்டிப்பா தேவை இருக்கும். இது எல்லாமே இந்த 4 கிரைட்டீரியா நமக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து இந்த ஹைஜீன் கேம்ப் நம்ம வந்து பண்ணலாம். எஸ் மேம். Okay. So we are just moving on to the next one now. How to apply for the NGO certificate? Now, NGO certificate, we have a Google form that is uploaded on our website, and while you go and fill up the form, it's very necessary that whatever criteria I told you before, the 4 criteria, it should be completely fulfilled. Only then you have to go to the Google form and get it filled up. Now, it's already uploaded on our website and it can be circulated through the WhatsApp group, but the problem is we have to make aware all the people in your team, that means all our associate buyers, like exactly what it is for and what are the criteria, because the criteria fulfillment is necessary. Because I just started up with the interview today, and I found that many of the people who have joined have not even completed the PQC training program. So the criteria must be completely fulfilled. Only then you need to go and fill up the Google form. Yes. Yeah. இப்போ இந்த NGO சர்டிபிகேட் குறிச்சு நம்ம வந்து இதுக்குரிய அந்த 4 கிரைட்டீரியா நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா, அந்த 4 கிரைட்டீரியா கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும், கண்டிப்பா ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். மெயினா வந்து இந்த PQC அட்டென்ட் பண்ணிருக்கணும், PQC வந்து அது கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். இன்னைக்கு வந்து இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல நம்மளோட இதுல வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அந்த கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் வந்து நமக்கு இந்த 4 கிரைட்டீரியா ஃபுல்ஃபில் பண்ணி நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு உரிய இதுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். மெயினா வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து மேடம் வந்து நிறைய
இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கேன். அதுல இன்டர்வியூ நிறைய பேர் இந்த கூகுள் ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணிருந்தேன் இந்த என்ஜிஓ சர்டிபிகேட்காக. ஆனா நிறைய பேர் வந்து இந்த பேசிக்கா பிக்யூசி கிளப் கூட கம்ப்ளீட் பண்ணாம இருந்து நிறைய பேர் வந்து அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த நம்மளோட டவுன் லைனுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, இந்த எல்லா கிரைட்டீரியா ஃபுல்ஃபில் பண்ணவங்க வந்து இதை அப்ளை பண்ண சொல்லுங்க. அது மாத்திரம் இல்ல, இது வந்து நமக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கூட நம்ம வந்து சர்க்குலேட் பண்ணலாம். சர்க்குலேட் பண்ணியிருந்தாலும் எல்லாருமே அந்த கிரைட்டீரியா கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க அப்ளை பண்ணா இட் பி பெட்டர். எஸ் எஸ் மேம். Okay. So now, while we are filling up the application, yes. So once we start filling up the Google form, that means once we fill it up, you have to just fill it up. Very simple questions are asked. Your name is asked. Your place is asked. Have you completed the hygiene? Means have you done or have you taken up certain hygiene campaign? That is what another question that is asked. And the question related to hygiene campaign is that you yourself should have taken hygiene campaign. It's not that you have taken up a leadership role and someone else did the hygiene campaign. It's not like that. You should have taken the hygiene campaign with a minimum of at least 25 to 30 people, at least 3 hygiene campaigns. Only then you need to apply to the Google form. And the applicant, once you fill up the Google form and submit it, because at the end it's very simple. You just click on the link, you will get into the link. Whatever is being asked, you have to just put one word answer to it. And there is a question which is asked like, have you completed at least 3 hygiene campaigns with a minimum of 30 people? Even if you have done it with like 25 people, that's fine, no problem. And once you fill it, you have to just click on the last button which is given there at the end of the Google form, submit. Once you submit it, it's already registered. No need to go and do it again and again. Don't think that it gets lost. It's always recorded there. So don't make 2 entries, just do one. And once it is done, from the corporate office, you will get a call saying that you need to attend an interview. Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ இந்த கூகுள் மேப் வந்துட்டு நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி. இது அப்ளை பண்றதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் தான். எல்லாம் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல. அது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம வந்து அந்த கிரைட்டீரியா ஃபில் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அந்த கூகுள் ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு மெயினா வந்துட்டு அந்த எல்லா கொஸ்டினும் நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணும். அதுவும் மோஸ்ட்லி ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். அண்ட் அதுல வந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், வேற நீங்க வந்து எத்தனை ஹைஜீன் கேம்ப் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லி மினிமமா நமக்கு வந்து ஒரு 3 ஹைஜீன் கேம்பாவது கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். அதுல வந்து அந்த ஹைஜீன் கேம்ப் கிரைட்டீரியா என்னன்னா 25 to 30 பேராவது ஒரு கேம்ப்ல இருந்திருக்கணும். அது வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். அது வந்து அட்லீஸ்ட் 3 ஹைஜீன் கேம்ப் வந்து கண்டிப்பா கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும். அண்ட் இந்த கூகுள் ஃபார்ம் வந்து லாஸ்ட்ல வந்து இந்த சப்மிட் ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த சப்மிட் ஆப்ஷன் நீங்க வந்து ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணா போதும், அது ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். நிறைய வாட்டி நம்ம கிளிக் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஒன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு வந்து கார்பரேட்ல இருந்து கால் பண்ணி அவங்களே வந்துட்டு இன்டர்வியூக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. எஸ் மேம். Okay. So now, after we receive the Google form from the office, you will get a call saying that you have to attend an interview, and at the exact time, whenever you are asked to attend the interview, you have to log in through Zoom, and on the Zoom platform, we will be having an interview, face-to-face interview. Now, while we have it like that, people keep asking what are the things we should know about. That is what has been mentioned in the criteria. That means you should know about menstruation, menstrual hygiene, and the other thing is you should have a knowledge about all our sanitary napkins, intimate wash, all those things you should be knowing, and that is what we are going to find out through the interview. So the interview will be scheduled and you will be informed, and you need to attend the interview, online interview. Yes, ma'am. മാം എന്തോ മൈക്കിൽ എന്തോ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ശ്രീലത മാമിന്റെ ആണോ? ഒരു കരകരപ്പ് വരുന്നില്ലേ? ഇല്ല, എന്റെ ഇല്ല മാം. ഇല്ലേ, എന്റെ കേൾക്കണേന് പ്രശ്നമാണോ? ഓക്കെ. എന്റെ ആണോ? എന്റെ ആണോ? ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. യെസ്, ഐ തിങ്ക് സോ. Is അൺമ്യൂട്ട് anyone ചെയ്തോ. facing the problem? അൺമ്യൂട്ട് അല്ല മാം. ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഓക്കെ. ഓക്കെ. എന്റെ ഫാനിന്റെ ശബ്ദം. ഓക്കെ.
Fine. இப்போ நம்ம வந்து இந்த கூகுள் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ண பிறகு நமக்கு வந்து ஆஃபீஸ்ல இருந்து கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து நமக்கு ஒரு கால் வரும். அது கால் எப்படி இருக்கும்னா வர்ச்சுவல் ஜூம்ல தான் அந்த இன்டர்வியூ இருக்கும். அவங்க அந்த ஜூம் லிங்க் அனுப்புவாங்க. வர்ச்சுவலா தான் அவங்க வந்து கேள்விகள் கேட்பாங்க. அந்த இன்டர்வியூ இருக்கும். அது மாத்திரம் இல்ல நமக்கு இன்டர்வியூல நிறைய வாட்டி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் தான் அந்த இன்டர்வியூ இருக்கும். அந்த இன்டர்வியூல வந்துட்டு அவங்க மெயினா வந்து நமக்கு என்னென்ன கேள்வி கேட்பாங்க எப்பவுமே நமக்கு அந்த ஒரு இது உண்டு. அந்த என்ன கேள்விகள்னா நமக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா நமக்கு வந்து இந்த மென்ஸ்ட்ரேஷன் நமக்கு வந்து இந்த உதிரப்போக்கு பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அதோட சைக்கிள் அத பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். அது மாத்திரம் இல்ல நமக்கு வந்து மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஹைஜீன் நம்ம அதுக்குரிய அந்த ஹைஜீன் ரிலேட்டடா அதுக்குரிய காரியங்கள பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். 3வது என்னன்னா நம்ம கீசோல் நம்ம சானிட்டரி நாப்கின் பத்தி நம்மளோட இன்டிமேட் வாஷ் பத்தி இதுக்குரிய காரியங்கள நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நமக்கு வந்து அந்த வர்ச்சுவல் இன்டர்வியூல இதுக்குரிய காரியங்கள் தான் அவங்க வந்து இன்டர்வியூல கேட்பாங்க. சோ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூவா இருக்கும். ஜூம்ல இருக்கும். எஸ் மேம். Okay. So now coming to the next thing, once we finish up with the interview, we'll inform you about certain things. We'll send you these do's and don'ts, the things you're supposed to do and the things which you're not supposed to do. So you can just go through the do's. Now, first thing is, whenever we go for doing an hygiene, we have a plan of a hygiene campaign. Suppose wherever you are going to take a hygiene campaign, you should be well and properly, neatly dressed. That is a must because we are taking up an issue like hygiene. So we should maintain our appearance also in such a way. You can use the keyhole cap if you have it with you and you can go for it. The second thing is like, when you attend the hygiene camp, means when you go for a hygiene campaign, suppose it is a school or a college, you should reach the place at least half an hour before the hygiene campaign. It should not be like you have put it at 11 o'clock and you reach exactly at 11. No, you should reach there half an hour at least before the time. Then start the hygiene campaign on time, like wherever it is, because we should maintain that time strictness, whether it's a school, a college, any social organization. Start on time and end properly on time itself. That means you should have an idea like how much time you are able to get for the hygiene campaign. Like if it is 1 hour or 1.5 hours, and try to stop within that limited time itself. And like suppose it is 1 hour, then you have to take the hygiene campaign for 45 minutes and give at least 15 minutes for the audience to ask questions or for an interactive session. So I'll just come to the next point. You can just describe it, ma'am, and then we'll go to the next one. Okay. இந்த ஹைஜீன் கேம்பெயின் நமக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் நம்ம இன்டர்வியூ எல்லாம் முடிச்ச பிறகு அவங்களுக்கு நமக்கு வந்து அந்த பெர்மிஷன் கிடைச்ச பிறகு நம்ம ஒரு ஹைஜீன் கேம்பெயின்ல வந்து நம்ம எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் நமக்கு இருக்கு. அதுல வந்து மெயினா வந்து நம்ம ஹைஜீன் கேம்பெயினை குறிச்சு பார்க்க போறோம். அந்த டூஸ் என்னென்ன செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஹைஜீன் கேம்பெயின் நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நீட்டா ட்ரெஸ்டா இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம போறதே வந்து ஒரு ஹைஜீன் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை பத்தி சொல்ல போறோம். அப்ப நம்ம பர்சனலாவே நல்ல நீட்டா ட்ரெஸ்டா இருக்கும்போது அதோட வேல்யூ தனி. அது மாத்திரம் இல்ல நமக்கு ஒரு கீசோல் ஒயிட் கேப் அந்த மாதிரி நமக்கு இருந்தா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஒரு ஹைஜீன் கேம்ப் போகும்போது நம்ம வந்துட்டு அந்த இடத்துக்கு போறது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடியே நம்ம வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம அந்த கேம்பெயினுக்கு அந்த வென்யூக்கு போயிடணும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு 11 மணிக்கு கேம்பெயினா நம்ம வந்துட்டு 11க்கு கரெக்டா போய் நிக்க கூடாது. ஒரு 10:30 மணிக்காவது நம்ம போய் அங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த ஹாஃப் அன் முன்னாடியே போய் அங்க வந்து ரெடியா இருக்கணும். அண்ட் அது மாத்திரம் இல்ல நமக்கு வந்து ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்ல எங்க நமக்கு அந்த ஹைஜீன் கேம்ப்க்கு நமக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்களோ அந்த இடத்துல கரெக்டா டைம்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும். டைம்க்கு முடிக்கவும் நமக்கு தெரியணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஒரு 1 hour கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம ஒரு 45 minutes எடுத்துட்டு பாக்கி இருக்கிற 15 நிமிஷம் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கு நம்ம அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். அது மாத்திரம் இல்ல அவங்களோட அந்த கேள்விக்கு பதில் இது எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த 15 minutes எடுத்துக்கணும். சோ தட் நம்ம டைம்க்கு ஆரம்பிக்கிறோம் கரெக்டா டைம்க்கு முடிக்கிறது வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமா அதை பாத்துக்கணும். ஒரு கேம்ப் நடத்துறோம்னா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எஸ் மேம். Next one is like while you're talking during the hygiene campaign, it may be a crowd of 100, more than 100, whatever the number is, try to maintain eye contact while you're talking to the people, because mostly when you take in schools and colleges, maintaining eye contact is very important. Only then you can hold the attention of the audience towards yourself. Then the next thing is be a good listener. So most often what happens is we try to talk to others, but our ability, like we don't
want to listen. We keep on speaking. We don't want to listen to them, but it's not like that. We have to be a good listener, because they'll come up with many questions, especially children. Sometimes it happens that even adults come up with questions. So next is like, when you come across a question, suppose someone asks you something and you don't know the answer to it, just admit that you don't know the answer, and you'll refer and come back and give you the answer in future. Like how somehow we'll make it possible to give the answer to them, whatever they have asked about it. You should never try to answer a question which you are not at all comfortable with. The next thing is, whenever you are pronouncing the name of the product or whatever things that come across during the hygiene campaign, like our whatever products we have, or like anion strip, or you talk about the gel technology, you should be very clear about it. The pronunciation should be very correct, and we should be able to communicate to them in that proper way. Then we can carry all the products which are necessary for the hygiene campaign. Like suppose when you're going for the hygiene campaign, you can carry all the hygiene products with you. You can take the sample kit, that is the small sanitary napkin packet and the small intimate wash which we get for the hygiene kit. That also you can carry with you. Then you have to take the banner. Now, right now, I'll show you the banner. It's just coming up. We have the foundation banner, which you have to carry and which you have to put in a proper place when you start the hygiene campaign, that you are clearly visible along with the banner. So hereafter, whenever you conduct hygiene campaign, you have to be very sure that you use the banner, our NGO banner, while you are conducting the hygiene campaign. Then you can carry the pamphlets. Pamphlets are also. Hello. Hello. Suppose you have something like through which you can show the demo, the other sanitary napkins with which you have to make the comparison. You can have that also along with you. You can take that also along with you. Okay, ma'am. Okay. ஸோ நம்ம வந்து பேசும்போது இந்த ஹைஜீன் கேம்ப்ல வந்து நம்ம வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட பேசும்போது நம்ம கண்டிப்பா வந்து நம்மளோட ஐ கான்டாக்ட், அவங்க முகத்தை பார்த்து பேசணும். அவங்களோட அந்த கண்ணை பார்த்து ஐ கான்டாக்ட் வச்சு பேசும்போது இன்னுமே நம்மளோட அந்த ஆடியன்ஸை வந்து ஈர்க்க முடியும். ஸோ அது மாதிரி ஐ கான்டாக்ட் கண்டிப்பா அவசியம். அது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம வந்து நல்ல ஒரு கேட்கறவங்களா மாறணும். ஏன்னா நிறைய வாட்டி நம்ம தான் பேசிட்டு இருக்கோம், அவங்க கேட்கறாங்களான்னு தெரியும். ஆனா நம்ம வந்து அவங்க அந்த கேள்விக்கு அவங்களோட அந்த கேள்விக்குலாம் நம்ம வந்து நல்ல ஒரு குட் லிசனரா இருக்கும்போது அந்த ஹைஜீன் கேம்ப் இன்னும் சக்சஸ் ஆகும். அது மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து சில கேள்விகளை கேட்பாங்க. அந்த கேள்விகள் கேட்கறது வந்து நமக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியல, நம்மளால வந்து அந்த கேள்விக்கு வந்து நமக்கு பதில் தெரியலன்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அட்மிட் பண்ணிக்கலாம், எனக்கு இந்த பதில் தெரியல, ஆனா நான் விசாரிச்சுட்டு திரும்ப வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா வந்து நம்ம அட்மிட் பண்ணோம். நம்மளே ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிடக்கூடாது. இன்னொன்னு, ஹைஜீன் கேம்ப்ல வந்து நமக்கு வந்து நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் குறிச்சு, நம்மளோட ப்ராடக்டா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ், இந்த டேர்ம்ஸ் என்னென்ன வார்த்தைகள் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அதெல்லாமே கரெக்டா இருக்கணும். மெயினா வந்து எஸ்பெஷலி இந்த எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ஆனியன் ஸ்ட்ரிப்னா என்னன்றது அந்த கரெக்டா ப்ரொனவுன்சியேஷன், நம்ம அதை சொல்றது உச்சரிப்பு ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டா இருக்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது வந்து நம்ம ஒரு ஹைஜீன் கேம்ப் கண்டக்ட் பண்ண போறோம்னா மெயினா வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க வேண்டிய சாம்பிள்ஸ், நம்மளோட அந்த ஹைஜீன் கிட்டா இருக்கட்டும், அது மெயினா நமக்கு அந்த பேடா இருக்கட்டும், சின்னது அந்த சாம்பிள் கிட், நம்மளோட அந்த ஸ்மால் இன்டிமேட் வாஷா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபுல் செட் இருக்கணும். நம்ம ஒரு ஹைஜீன் கேம்ப் போகும்போது நமக்கு வந்து அந்த டெமோக்குரிய ப்ராடக்ட் என்னென்ன வேணும் அது எல்லாமே நமக்கு பக்காவா இருக்கணும். எஸ்பெஷலி பேனர் வந்து இந்த வாட்டி கொடுக்குறாங்க. அந்த பேனர் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பேனர் வந்து எந்த இடத்துல நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியுதோ அந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணணும். அந்த நம்மள அந்த என்ஜிஓ பேனர் பாத்தீங்கன்னா, அந்த போட்டோ எடுக்கும்போது கூட நம்ம எங்க பேசுறோமோ அந்த பேனரோட சேர்ந்து போட்டோ எடுக்கணும். அது ஒரு கண்டிப்பா அந்த மாதிரி ஒரு போட்டோ எடுக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல அது அந்த பேனர் விசிபிளா எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி இருக்கும். பேம்ப்ளெட், விசிட்டிங் கார்டு, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு கண்டிப்பா தேவை இருக்கு. எஸ் மேம். Okay, another thing which is on the right side that is very, very important. Before you go for a hygiene campaign, you have to go and take the permission of whichever association, like if it is a school or a college or any social organization, whoever is the head, from whomever you need to take the permission.
you have to go and visit, not over the phone, but I'll always say, go and take the permission, meeting them in person. And you can talk to them about the hygiene campaign, what you want to talk about, and then take the prior permission, at least keep a gap of 1 week so that you can plan things properly. Then the next point is, suppose you are going for a hygiene campaign and the total number of people who are going to attend is around 100. Then at least 3 members should go together, because one person will be already talking. We need the coordination of the other 2 members for certain other things, like when there are 100 people around, if there comes up some problems, we need to talk to, or they have some queries, or they have some doubts, we should have at least 2 people along with that one trainer. Then another thing is, whenever you go for the hygiene campaign, you have to mention that it is not just like what we are doing there, because usually NGOs, when we do certain things, we are doing it just like on the base, like a charity. So here also, along with hygiene campaign, because we are conducting it free of cost. So while we conduct these hygiene campaign, we are also trying to generate employment to some of the women. So it is actually hygiene campaign along with employment generation, because there what we are doing is we are selling our products and people are going to earn through that. So we have 2 purposes in mind. So we are creating an employment for many of them, and along that we are also doing a social work along with it, like it's the hygiene campaign. Yes, ma'am. Ma'am, my last point matram tirichu paranki net and the problem I earning and last point, what I said was, if a hygiene campaign, when we do it, like NGOs, usually we conduct charity programs. We don't take any fee, or we don't put any thing for that. So hygiene campaign, it's completely like we are doing it in a social work sort of a thing. But the other thing is that we are creating employment for many of the ladies. That means there is an employment generation also in that. When we conduct this hygiene campaign, we also sell our products so that many of the women are able to generate an employment also through it. Okay. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஹைஜீன் கேம்பெயின் எந்த இடத்துல நடத்த போறோமோ அந்த இடத்துல முன்னாடியே நம்ம கண்டிப்பா வந்து பெர்மிஷன் கேட்டுக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம கண்டிப்பா வந்து அந்த ஹெட், அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்கூலா இருந்தா அந்த ஸ்கூல் பிரின்சிபலோ அவங்ககிட்ட போய் நேர்ல போயிட்டு, போன்ல இல்ல பெர்மிஷன் கேட்கறது, நேர்ல போயிட்டு அவங்ககிட்ட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட், அவங்ககிட்ட ஒரு பெர்மிஷன் கண்டிப்பா கேட்கணும். அந்த கேம்ப் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம இதுக்குரிய அந்த கரெக்டான பிளானிங்ல கண்டிப்பா செஞ்சிருக்கணும். அடுத்தது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஹைஜீன் கேம்பெயின் கண்டக்ட் பண்ணும்போது ஒரு 100 பேருக்கு மேலன்னு வச்சுக்கோங்க, 100 பேருக்கு மேல இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 பேராவது சேர்ந்துதான் இந்த ஹைஜீன் கேம்பெயின் நடத்தணும். ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து இந்த ஸ்பீக் பண்ணி ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கும் போது மத்த இதுக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அட்லீஸ்ட் 2 பேர் தேவை இருக்கு. சோ மினிமமா ஒரு 3 பேர் சேர்ந்து இந்த ஹைஜீன் கேம்பெயின் நடத்தணும். மூணாவது என்னன்னா, நம்ம வந்து இந்த ஹைஜீன் கேம்பெயின் ஒரு என்ஜிஓஸ் வந்து ஒரு கேம்பெயின் நடத்துறாங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃப்ரீயா தான் நடத்துவாங்க. அது போல நம்மளும் வந்து ஃப்ரீயா தான் இந்த ஹைஜீன் கேம்பெயின் நடத்துறோம். ஆனா இந்த ஹைஜீன் கேம்பெயின் நம்ம மனசுல ஒண்ணு மட்டும் நம்ம எப்பவுமே யோசிச்சு வச்சுக்கணும். என்னன்னா, இந்த கேம்பெயின் வந்து நம்ம வந்து வெறும் ஒரு ஹைஜீன்காக மாத்திரம் இல்ல, நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸை விக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம வந்து அங்க வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய லேடிஸ்க்கு வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பு வந்து உருவாக்கி கொடுக்குறோன்றத நம்ம மனசுல வச்சு இந்த ஹைஜீன் கேம்பெயினை நம்ம நடத்தணும். சோ நம்ம மாத்திரம் இல்ல அதுக்கு பெனிஃபிஷியரி, நம்ம நிறைய லேடிஸ்க்குமே வந்து இதனால நிறைய பேருக்குமே வேலை வாய்ப்பு நம்ம கொடுக்குறோன்றத நம்ம மனசுல வச்சு இந்த ஹைஜீன் கேம்பெயினை நடத்தணும். எஸ் மேம். Okay, so now we have certain things which we are not supposed to do. Right now we said what we can do. Now there are certain things we are not supposed to do. We should avoid negative talk about other products. Like when we are conducting a hygiene campaign, we are not supposed to put talk about any other brand or say about the negatives of any other brand. We are just highlighting the positivity of our products, our Keysol products. We are not going to talk anything negative about other brands, but instead we do the
we are highlighting the positivity of all our products. Then another thing is, like once when we are talking about, when we are having a hygiene campaign, never talk about RCM business in the hygiene campaign, because we are not doing it with that purpose. Like we go and talk to them about business. So please don't talk about RCM business during the hygiene campaign. Now, if suppose anything comes up, never argue on any topic. Like we have something in our mind, someone says something, we just keep on arguing and trying to figure it out. Never do any sort of argument with anything. Instead, handle it with care. Now, our talk, it should not give any feeling of hurt feeling to anyone. Suppose it happens that boys and girls or men and women all are present in one hygiene campaign. Our talk should not hurt the feelings of anyone. The girls or the women should never feel a shame in front of them. Our talk should be in that way. It should be very polished. Then whenever you talk, use formal language. Like I'll just give you an example. Whenever we talk about about periods or menstruation, we say like, it happens that children who don't know about menstruation earlier, it becomes like their dress gets full of blood. Instead of using like it gets completely filled with blood, you can say their cloth gets blood stain. So it's like really a little mild when they hear that. They don't feel, because when we hear the word blood, it like gives a very terrified feeling. So instead of that, you can say when the dress gets stained, blood stains. When you say blood stains, it gives a mild effect. So you can talk like that. Then never talk anything related to any gender. Like you don't talk about anything wrong about males or females. Like they should not feel insulted. Don't talk about any religion. Don't talk about any community or caste. Usually, like when we talk, sometimes we say in that community, it is like that. So never say like that, because we don't want to have any loose talks related to any community, any religion or any caste. We don't want to hurt the feelings of anyone. Okay, ma'am. சரி, நம்ம வந்து இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததெல்லாம் என்ன டூஸ், எதெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். இப்ப டோன்ட்ஸ், எதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில காரியங்களை நம்ம பார்க்கலாம். மெயினா வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஹைஜீன் கேம்ப் நடத்தும்போது நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வந்து மத்த பொருட்கள், மத்த பிராண்ட குறிச்சு நம்ம தப்பா பேசக்கூடாது. நம்ம அவங்கள குறிச்சு நெகட்டிவா எங்களுது இப்படி இருக்கு, அவங்களது தப்பு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுக்கவே கூடாது. நம்ம வந்து நம்மளோட கீசோல் ப்ராடக்ட்ஸ் குறிச்சு நம்ம அதுக்குரிய பாசிட்டிவ், அதுக்குரிய நல்ல காரியங்களை குறிச்சு, நல்ல விஷயங்களை குறிச்சு நம்ம பேசலாம். பட் மத்த இதை பத்தி நெகட்டிவா பேசக்கூடாது. அடுத்தது என்னன்னா, நம்ம வந்து இந்த ஹைஜீன் கேம்ப் நடத்துறோம். அங்க வந்து ஒரு ஆர்சிஎம் பிசினஸையும் வந்து ஓகே கேம்ப் தான் நடத்துறோம், ஆர்சிஎம் பிசினஸ் குறிச்சும் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பேசக்கூடாது. நம்ம அந்த ஆர்சிஎம் பிசினஸ் குறிச்சு மத்த இதை குறிச்சு பேசுறது வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஹைஜீன் கேம்பெயினா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் ஹைஜீன் கேம்பெயின்ல அந்த அந்த இதுலதான் இருக்கணும். அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து யாருக்கிட்டயும் வந்து அங்க வந்து ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. வாக்குவாதம் பண்றது வந்து தவிர்க்கணும். அங்க வந்து எந்த இதா இருந்தா கூட ஆர்கியூ பண்ணாம நம்ம வந்து அந்த எந்த டாபிக்கா இருந்தாலுமே ஆர்கியூ பண்ணாம அது வந்து நம்ம வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணணும். அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட பேச்சு வந்து யாரையுமே வந்து மனசு புண்படுத்துற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அவங்களோட அந்த ஃபீலிங்ஸ், ஏன்னா மென்னும் இருப்பாங்க, விமெனும் இருப்பாங்க, கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க, பாய்ஸ் இருப்பாங்க. நம்ம பேசுற அந்த பேச்சு வந்து யாருக்குமே ஒரு மனசுல அளவுல வந்து ஒரு பாதிப்பு கொடுக்காத அளவுக்கு ஒரு பாலிஷ்டா நம்ம ஒரு ஜென்ரலா நார்மலா அந்த மாதிரி பேசணும். அது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம வந்து அந்த லாங்குவேஜ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த லாங்குவேஜ் கூட கொஞ்சம் பாலிஷ்டா ஒரு நீட்டா இருக்கணும். யாருக்குமே அது மனதளவுல வந்து ஒரு பாதிப்போ ஒரு புண்படுத்துற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா, நம்ம வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தை வந்துட்டு இப்போ சின்ன குழந்தைங்க வந்துட்டு வயசுக்கு வராங்க. இந்த நாட்கள்லாம் சின்ன குழந்தைங்களாம் வயசுக்கு வராங்க. அப்ப வயசுக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு தெரியாம அவங்களோட ட்ரெஸ் எல்லாமே வந்து பிளட் ஸ்டெயின் ஆயிடுது, அது மாதிரி ஆயிடுது. ஆனா நம்ம அதை சொல்லும் போது நம்ம எப்படி சொல்லணும்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு மாதிரி வெக்கப்படுற அளவுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடாது. அது ஒரு நீட்டா அவங்களுக்கு புரியுற அளவுக்கு ஆனா நீட்டா நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். யாருமே அது வந்து கேட்டுட்டு ஒரு மாதிரி அவமானப்படுற அளவுக்கு ஆயிடக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம பேச்சு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபார்மல் லாங்குவேஜா நீட்டா ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். அடுத்தது வந்து நம்ம எந்த தேவையில்லாத வார்த்தைகள் அங்க அவாய்ட் பண்ணணும். மெயினா வந்து யாரை குறிச்சோ இல்ல சில ஜெண்டர்ஸ் குறிச்சோ இல்ல
ஆணுங்களை குறிச்சோ பெண்ணுங்களை குறிச்சோ ஏதோ ஒண்ணு நம்ம வந்து தேவையில்லாத வீணான வார்த்தைகள் அங்க பேச வேண்டாம். யாராவது ரிலிஜனை குறிச்சு இல்ல அவங்களோட அந்த காஸ்ட் அவங்களோட அந்த கம்யூனிட்டி குறிச்சோ இது எதுவுமே நம்ம வந்து தேவையில்லாத வார்த்தைகள் அங்க பேசக்கூடாது. ஒரு ஹைஜீன் கேம்ப் நடத்தும் போது இது எல்லாமே வந்து நம்ம தவிர்க்கணும். எஸ் மேம். Okay. So now these are the marketing tools which you can carry with yourself. Like this is the NGO banner which is given there. And this banner you can use for the hygiene campaign. Now this banner we give only to those people who pass out from the interview, means those who have gone through the interview and fulfilled all the criterias. Those people will send it through mail or through WhatsApp, will send this banner. So under this banner, after that, you can take hygiene campaigns. The letter which will be issued to you after the interview process is completed, that is going to be on this. And on this particular letterhead, it will be given to you. The letter will be issued to you. Okay, next one, ma'am. Then the other thing which you have to, which you should have with you is as I told you, the banner which we showed you. Then if you have a visiting card, that is also the model is going to come up soon. Then the Keysole hygiene product samples, which is shown in the picture, that you can carry. Then the catalog, I hope you all have the printed catalog with you. You might have got it, the Keysole catalog with you. And if you have some presentations, like if you go to a college or a school where you can present it, the PPT, you can surely carry it with you and present it, and you can talk along with it. Then the hygiene kit you can take along with you, the Keysole cap, the demonstration kit, whatever things you need for doing the demo. Like if you want to show, you have to take water and show that how the sanitary napkin works. You pour water and show it to them. You can show them how much ml of water it can hold. Like that, if you want to show some demo, you can use that also. Now, if you're going to be a very remote place where you can't have presentations on the PPT presentations and all, you can carry a whiteboard with you if possible, and a marker, so that you can write or you can draw pictures and show it to, like if you're doing it for children and all, you can do that for them, and even adults sometimes need that. Yes, ma'am. மேம் மும்பல் தான் ஐயா. ஸோ நம்ம வந்து இங்க நம்ம பாக்குறது வந்து ஒரு ஹைஜீன் கேம்பெயின் நடத்த போகும்போது நம்ம என்னென்ன எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மார்க்கெட்டிங் டூல்ஸ் நமக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கு இந்த இடத்துல எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த என்ஜிஓ பேனர், இந்த என்ஜிஓ பேனர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணி அது வந்து நமக்கு வந்து த்ரூ ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து இந்த என்ஜிஓ பேனர், அது மாத்திரம் இல்ல நம்ம இந்த லெட்டர் ஹெட்ல நமக்கு வந்து ஒரு லெட்டரும் கொடுப்பாங்க தட் நம்ம அது பாஸ் ஆயிட்டோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இது ரெண்டுமே நம்ம எடுத்துட்டு போனோம். மெயினா வந்து இந்த என்ஜிஓ பேனர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்லயோ இமெயிலயோ வந்துரும். இது வந்து நம்ம அந்த சைஸ் போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா, அந்த சைஸ்ல வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி அந்த பேனர் வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஓகே, நம்ம இந்த மார்க்கெட்டிங் டூல்ஸ் என்னென்ன வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த என்ஜிஓ பேனர், அது மாத்திரம் இல்ல நமக்கு வந்து இந்த லீஃப்லெட் சின்ன அந்த கைப்பிரதிகள்னு சொல்லுவாங்களே, அதுக்கு அப்புறம் விசிட்டிங் கார்டு கூட இப்ப டிசைன் பண்ணி விசிட்டிங் கார்டு வந்துட்டு விசிட்டிங் கார்டு இதெல்லாம் நம்ம கையில ஒரு டூலாவே நம்ம மார்க்கெட்டிங் போகும்போது நமக்கு ஹைஜீன் கேம்பெயின் போக நம்ம கையில இருக்கணும். கீசோலோட அந்த ஹைஜீன் சாம்பிள்ஸ் நம்ம அந்த படத்துல பாக்குறோம்ல, இந்த சின்ன பாட்டில் இந்த ஹைஜீன் சாம்பிள்ஸ், கீசோலோட அந்த பேடோட ஸ்மால் சாம்பிள்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம கையில இருக்கணும். அது மாத்திரம் இல்ல, இன்கேஸ் நம்மளால முடிஞ்சா நமக்கு வந்து இந்த பிரசன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு வந்து அந்த பிபிடி பிரசன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு வந்து அந்த அதுக்குரிய பிரசன்டேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கையில இருந்தானே இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கேட்டலாக் சொல்லிட்டு அது கூட நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நம்ம கையில வச்சுக்கலாம். ஹைஜீன் கிட்ல வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஹைஜீன் கிட்ல என்னென்ன இருக்குன்னா நமக்கு அந்த ரெகுலர் சானிட்டரி நாப்கின், அந்த 20 ml இன்டிமேட் அந்த வாஷ் இது எல்லாமே இந்த ஹைஜீன் கிட் நம்ம கையில இருக்கணும். இது ஒரு டூலா இருக்கணும். அது மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு வந்து கீசோல் கேம்ப் இருக்கணும். அண்ட் நம்ம வந்து இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கிட், அது என்னன்னா நமக்கு வந்து இப்ப அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஓபன் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளோட கீசோல பத்தியும் சொல்ல போறோம், மத்த இதை பத்தி சொல்ல போறோம்னா அந்த கிட் நம்ம கையில கரெக்டா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தண்ணி வேணும்னா அந்த தண்ணி எத்தனை ml தண்ணி வந்து இது சோக் பண்ணும், இந்த மாதிரி இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கிட் நம்ம கையில இருக்கணும். சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து சில இடத்துக்கு வந்து ரிமோட் பிளேஸ் எல்லாம் போகும்போது நமக்கு வந்து அங்க பிரசன்டேஷன் லேப்டாப்ல நமக்கு வந்து கொடுக்க முடியாத சிச்சுவேஷன் வரும்போது ஒரு ஒயிட் போர்டு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். ஒயிட் போர்டு ஒரு மார்க்கர் எல்லாம் வச்சுட்டு கூட நம்ம வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். சோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் டூல நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். எஸ் மேம். ஹலோ.
Mute ആണ് ma'am. Mute ആണ്. Srilata ma'am. Okay, so when you're conducting the hygiene campaign now, suppose you have reached the place you're conducting the hygiene campaign. This is just a picture to show you how you should take the photographs. Because right now, whenever you conduct hygiene campaigns under the banner of our foundation, you need to have this banner. The banner should be properly fixed in such a place that it is clearly visible. Now, all the products which are to be displayed, suppose if you are carrying some products with you, you can display it on a table in front of you. If you can take the video of the few minutes, if you can take the video, you can take that. If suppose you get a local media coverage, like if it is a newspaper is going to report your hygiene campaign, or any local channel is going to do it, you can very well encourage that and ask them to send the photograph, or you just the next day when it comes up in the newspaper, you can just take a cutting of that and keep it safe and send it to us, because we need to keep it recordable. And even the videos you can share with us so that we can keep it for further references. And when you take the pictures, make sure they all look very happy. Happy faces should be seen, and the photo should be very clear. It should not be a blurred image. The photo clarity, we have to keep it, because we have to use it for many other things. Ma'am has an idea to use it for many other things. So the photos which you are taking, it should be very clear. Yes, ma'am. நம்ம ஹைஜீன் கேம்ப் நடத்தி முடிச்ச பிறகு நம்ம வந்து நம்ம இந்த இதுல பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம ஸ்கிரீன்ல பாக்குறது போல நம்ம வந்து அந்த பிக்சர் எடுக்கும்போது அந்த போட்டோ வீடியோ எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து மீடியா அந்த கவரேஜ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாக்குறோம். மெயினா வந்துட்டு அந்த பேனர் கீழே நம்ம எல்லாரும் உட்கார்ந்து எடுக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு போட்டோ எடுத்தா அது இன்னும் நல்லா இருக்கும். அது மாத்திரம் இல்ல, இந்த கிட் வச்சுட்டு நம்ம எடுக்கும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இதா இருக்கும். அது அண்ட் இந்த கேம்பெயின் இன்கேஸ் வந்து நமக்கு வந்து லோக்கலா வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃப்ரீ கேம்பெயின் நடத்துறோம், ஆனா யாராவது மீடியா கவரேஜ் ஏதாவது பண்ண முடியும்னா அது கூட நம்ம வந்து கேம்பெயின் அது வந்து அடுத்த நாள் நமக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகுறது கூட நம்ம வந்து ஒரு ஸ்மால் இதா வச்சிருக்கலாம். அது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம வந்து இந்த போட்டோ எடுக்கும்போது அந்த நம்மளோட அந்த ஃபவுண்டர் அந்த பேனர் கீழே எடுக்கும்போது நல்லா எல்லாருமே ஹாப்பியா சிரிச்சுட்டு நல்ல ஒரு பிரசன்டேஷனோட இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஸோ எந்த பிளர் இமேஜஸ், அந்த இமேஜ் வந்து ஒரு மாதிரி போனா போதன்ல மாதிரி இல்லாம நல்ல ஒரு கிளியர் இமேஜா நம்ம குட் போட்டோ கிளாரிட்டியோட நம்ம இந்த மீடியா கவர் பண்ணா முடிஞ்ச ஒரு 1-2 minutes ஒரு சின்ன வீடியோ கூட எடுக்கலாம். இந்த கேம்பெயினை குறிச்சு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எடுக்கலாம். எஸ் மேம். Okay, so now that was all about it. Now, after you conduct the hygiene campaign, once you finish with the hygiene campaign, you have to send a report to us, because each and every hygiene campaign that is being done, we are going to report. We are going to create a clear report of it, and we are going to update each hygiene campaign, so that within a gap of like 4 or 5 years, how many hygiene campaigns were conducted all over India, that report will have with us. So you have to put the name of the campaign coordinator. Like suppose if the hygiene campaign is going to be conducted under a technical leader and the trainer is someone else, if it can be both same also. Like the campaign coordinator is the same person and the same person is going to take up the training process, or it can be different. Like a trainer is there, like a technical leader is there, and under the technical leader, a trainer is coming to take the program. Then date of the campaign, how many participants were there, how many people we could contact back, that you can send after 1 week. And like the enquiries, the last 2, you can send it later on. So this is what we want. We need a complete updated knowledge of the hygiene campaigns which you are conducting, so that we are trying the best way to keep, like, because it's going to be all over India. So we are going to record it in such a way that we don't miss anything, and we get a clear picture of how the hygiene campaigns are going on. Okay, ma'am. நம்ம ஹைஜீனிக் கேம்பெயினை குறிச்சு ஒரு சில கண் பார்த்தோம். மெயினா வந்துட்டு நம்ம கடைசியா பார்க்க போறது என்னன்னா, நம்ம வந்து இந்த ஹைஜீன் கேம்பெயின் முடிச்ச பிறகு நம்ம வந்து அந்த ரிப்போர்ட், அந்த ஹைஜீன் கேம்பெயினோட அந்த ரிப்போர்ட்டை குறிச்சு கண்டிப்பா நம்ம அனுப்பணும். இந்த வீடியோ, அந்த போட்டோ தான் சொன்னாலே இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வந்து அனுப்பணும். அதுல வந்து அந்த
ஹைஜீன் கேம்பெயின் வந்துட்டு நமக்கு வந்து இதை அப்டேட் பண்ணுவாங்க. அப்டேட் பண்ணிட்டு ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வரும். எத்தனை ஹைஜீன் கேம்பெயின் எந்தெந்த ஊர்ல எங்கெங்க நடந்ததுன்னு சொல்லி நமக்கு எல்லாமே வரும். அது மாத்திரம் இல்ல, யாரு இந்த கேம்பெயினோட ஹெட், யாரு இதை வந்து முதல்ல ஆரம்பிச்சாங்க, அது இன்கேஸ் வந்து நமக்கு வந்து கோஆர்டினேட்டர் ஒருத்தரா இருக்கலாம், அந்த ட்ரெயின் பண்றது ஒருத்தரா இருக்கலாம், அந்த கேம்ப் நடத்துறதுக்கு ஒருத்தரா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி. அப்ப இது எல்லாரோட பேரும் வச்சு எத்தனை பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க, அது மாத்திரம் இல்ல எத்தனை பேர் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணாங்க, எத்தனை என்கொயரி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹைஜீன் கேம்ப் கண்டக்ட் பண்ண பிறகு எத்தனை பேர் அதை குறிச்சு நம்ம கிட்ட விசாரணை நடத்தினாங்க, என்கொயரி பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே ஒரு டீடைல்டு ரிப்போர்ட்டை நம்ம அனுப்பிச்சோம்னா இது எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகும். ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இந்தியால எந்த இடத்துல எல்லாம் இப்போ எவ்வளவு ஹைஜீன் கேம்பெயின் நடந்தது அதுக்குரிய எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட்டும் நமக்கு எல்லாமே ஹேண்டா இருக்கும். சோ அதுதான் மேம். எஸ் மேம். Okay, so thank you. That's all about our Saroj Devi Foundation and all the things related to the hygiene campaign. And thank you, ma'am. Thank you for the wonderful translation. Anyway, we could understand it, but actually the problem is we are not able to speak it. You did a perfect translation of whatever I said. So thank you so much for communicating what I said to the whole crowd. And thank you, Neha. Thank you so much, Srilata. வேண்டல. Kelka. Okay, I think everything is clear now. Thank you so much, Srilata ma'am, that she came here with a short notice. Actually, I also know that after this, it is very much impossible for me also to get her here. That's why and thank you, Sushila ma'am, for the great translation. If you have any doubts regarding hygiene campaign, Saroj Devi Foundation, or anything regarding the, Google form or anything, you can ask her. Srilata ma'am, can you please clear that name of the trainer is been asked in the Google form? I'm again and again asking you. Name of the trainer is been asked. That's why everyone is confused here that if they have to write their name or any specific trainer's name. No, actually, I'm going to just make a bit change because I know it's creating a confusion right now. So we'll change it. Right now, when you're putting it, you can put your name under both the heads. That is what I say. And under both the places, you can just put your name and do it. We'll make certain changes in the future. Means we are just updating it. We have certain other things to add on also. We'll do it. Sushila ma'am, please translate that too for them. Okay. So நம்ம ஸ்ரீலதா மேம் வந்து ஒரு ஷார்ட் நோட்டீஸ் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து இத்தனை பியூட்டிஃபுல்லா அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ சோ மச். எங்க சார்பாகவும் தேங்க்யூ சோ மச் மேம் ஃபார் தட் வண்டர்ஃபுல் வே யூ எக்ஸ்பிளைன். இட்ஸ் எங்க எல்லாருக்குமே இட்ஸ் கோன் பி a big blessing. அண்ட் அந்த நேம் ஆஃப் த ட்ரெயினர் குறிச்சு அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல இருக்கிற அந்த டவுட், ஏன்னா யார் பேர் எங்க போடணும்னு தெரியாத ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு அது சேஞ்ச் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றாங்க. பட் ஆனா இப்போதைக்கு வந்து அந்த நேம் ஆஃப் ட்ரெயினர்ல உங்க பேரே போடுங்க. ஏன்னா அந்த 2 இடத்துலயுமே வந்து உங்க பேரே போட்டுட்டு நீங்க வந்து அந்த கூகுள் ஃபார்மை வந்து சப்மிட் பண்ணலாம். எஸ் மேம். Okay, thank you so much. So this is all for today. Next week onwards, we are going to talk about each and every product in detail. Okay, if you, yes, Gunashekaran sir. Solunga sir. Good afternoon, Keeswal madam. இப்போ அந்த மெயில்ல வந்து நம்மளுடைய நேம் அண்ட் ட்ரெயினோட நேம் கேக்குது. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இமெயில் ஐடி கேக்குது மேடம். எதை மேடம் டைப் பண்ணணும்? നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ്. നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയാ? അവർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്നോட എല്ലാം എവിടെ ഫിൽ ചെയ്താലും we have to fill our own, like our email ID, our place, our state, everything like that. Okay, thank you madam. Thank you. Anything else? Rupa ma'am, everything is clear now? Yes. Jagdishan sir. Yes sir. தேங்க்யூ மேடம். ஒரு அருமையான செஷன் கொடுத்துருக்கீங்க மேடம். ஹைஜீனிக் கேம்பெயின் எப்படி பண்றது, ரொம்ப ரொம்ப அருமையான சப்ஜெக்ட். ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு வாரமே இனிமேல் நீங்க வரப்போறீங்கன்னு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ உங்களுடைய ட்ரைனிங் வந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஆன்வர்ஸ் நீங்கள் ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்க போறீங்க. கண்டிப்பா மிகப்பெரிய ஒரு நம்ம லேடிஸ் டீமை வந்து இங்க வர வச்சு அவங்களுக்கான ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடிய செஷனா மாற்றுவோம். இன்னைக்கு மிக ஒரு அருமையான ஒரு ட்ரைனிங் மேடம். பட் கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் வந்து லேட்டா பண்ணனால ஃபுல்லா வந்து நம்மளால கன்வே பண்ண முடியல, மெசேஜ் கன்வே பண்ண முடியல. பட் பண்ண வரைக்கும் இன்னைக்கு ஒரு 50 பேர் வந்திருந்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப அருமையான செஷன் மேடம்.
இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான செஷன் வந்து நமக்குடைய டீமை மிகப்பெரிய பில்டு பண்றதுக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப்பா இருக்கும். 3 பேர்த்துக்குமே வந்து என்னோட ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். இந்த டீம் வந்து அருமையா இன்னைக்கு ஒரு டீச் பண்ணிக்கீங்க. தேங்க்யூ மேடம். வேற யாராவது கருத்து சொல்ல விரும்புனா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, மேடம் உங்களை அட்மிட் பண்ணுவாங்க, நீங்க பேசலாம். മാം ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആവശ്യമില്ലല്ലോ? തമിഴ് ഇങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവും, അങ്ങോട്ട് പറയാനാണ്. ഇനിയിപ്പോ പറയുന്നത് വിട്ടിത്താവരുതല്ലോ. അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? സുശീല മാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? Okay, this is the recurring meeting. Actually you can keep on joining with the same link. Still I'll send you again so that you will not forget about it. So we'll start our training with all products. Okay, Pratibha ma'am, yes, unmute yourself. Thank you so much, ma'am. Very nice meeting. Most waiting for this, ma'am. Ma'am, this particular pattern for approaching schools, anything letter is there, ma'am? Yes, that is what we were talking about. You can first, once you get the letter, that means I showed you the letterhead, and once you fill the Google form, and once you come up with the for the interview, you will be, after that you will be issued the hygiene actually it is the authorization letter that you can take it along with you and show it to the schools and colleges and say, because usually the problem was like people used to ask us like, where are you from? Who gave you the right to take the hygiene campaign? So this letter is going to give you the authorization letter, which is going to tell you that you are eligible. That is how it's going to be written, and that letter is what we are going to provide you with. Yes, ma'am. Sorry, I joined a little late because of net issues. Thank you, ma'am. I got all. Thank you so much, ma'am. We'll be applying through that Google form, ma'am. Thank you, Srilata, ma'am. Thank you. Okay, let's stop it here then. It's past 8 now. Yes, Gunashekaran sir. Ma'am, sorry, one more question. அந்த பேனர் குறிச்சு பேனர் எங்க கிடைக்கும் மேடம்? டூல்ஸ் டு பேனர் கூகுள் எடுத்துக்கணுமா, எப்படி கிடைக்கும்? No sir, after you get the letter, that means after you complete the interview process, we'll send it to you through your mail or through your WhatsApp. Okay, thank you. സുശീല മാം അതും കൂടി ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോളൂ, എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ലെറ്റർ കിട്ടുക, എങ്ങനെയാണ് ബാനർ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து அந்த பேனர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த இன்டர்வியூ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த பிக்யூசி ட்ரைனிங்லாம் முடிச்சு அந்த 4 கிரைட்டீரியா முடிச்சோன்னு தான் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண போறோம் கூகுள் ஃபார்ம்ல சப்மிட் அப்ளை பண்ண பிறகு நமக்கு வந்து கால் ஃபார் ஒரு இன்டர்வியூ வரும். இன்டர்வியூ முடிச்ச பிறகுதான் நம்ம அந்த இன்டர்வியூல வந்து அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆனோன்னு தான் நமக்கு வந்து அந்த பேனர், அது மாத்திரம் இல்ல அந்த லெட்டர் ஹெட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஃபார்மேட், அது வந்து நமக்கு ஒரு ஆத்தரைசேஷன் லெட்டர். நமக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஆத்தரைசேஷனா நமக்கு வந்து நம்ம போய் கேம்பெயின் நடத்தலாம்னு சொல்லிட்டு நமக்குன்னு ஒரு ஆத்தரைசேஷன் லெட்டர் கம்பெனில இருந்தே வரும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு இமெயில்ல வரும், இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்ல நம்ம நம்பருக்கு வரும். இது வந்து அந்த பேனர் வருது வந்து நமக்கு அந்த PDF இதுல இருக்கும். நம்ம வந்து அது பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு தான் நம்ம வந்து ஹைஜீன் கேம்பெயினுக்கு எடுத்துட்டு போகணும். Okay ma'am, yes, thank you so much Srilata ma'am for the beautiful session. I think it's very much needed for the at this time. So all are going to work on this, and for Tamil Nadu I think this is the initiative we have already started, and we are going to touch the sky, which is unlimited. So we are going to fly, and I am with you, we are with you, we all are going together. Thank you so much for this session. Thank you Sushila ma'am for the translation. Hope you will be there in all our sessions. So let's meet next week for the product training. Yes. Actually ഈ വാക്കുകൾ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ. മലയാളല്ലേ, ഹിന്ദിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി ഇപ്പൊ. And Srilata ma'am is joining me with that. Okay, I'm so happy. Okay, thank you so much എല്ലാവർക്കും. Jai RCM, good RCM, and Jai Kisol, good night. Thank you. Bye bye. Thank you so much ma'am. Thank you.